was born in America, and America gave me the opportunity to succeed in my life. And that's why I love America, and that's why I'm going to fight for America, and that's why you're going to fight for America. This is our country. Don't let anybody take it away from us. It's 1776. Ceremony, however, has very special needs, because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Hej alla vänner och varmt välkomna. Jag kör live idag, ingen minns en fegis, det får bli som det blir. Idag är det den 20 februari 2024 och vi ska prata om tidsresor. Vi ska fortsätta prata om avancerad teknologi. Jag har gjort 3 avsnitt innan om AI och jag tror inte vi inser hur extremt avancerad teknologi det finns. Vi pratar om looking glass, vi pratar om kvantdatorer och ja, vem vet? Vad är tid? Vi kanske inte ens vet det. Och ja, det är riktigt, riktigt spännande tider. Så är det i alla fall. Då ska vi se. Och det finns ju ett par böcker som har fått lite nytt liv kan man säga genom Donald Trump nu. Och det är Ingersoll Lookwood. De böckerna som Ingersoll Lookwood har skrivit då. Och Ingersoll Lookwood var en amerikansk författare och advokat. Levde mellan 1841 och 1918. Och var mest känd för sina böcker som rör barnlitteratur och mysterier. Han skrev ju ett par olika böcker i slutet av 1800-talet. Den mest kända är Baron Trumps Marvelous Underground Journey från 1893. Och 1900 or The Last President. Och det handlar ju om Baron Trump då. Som de kan resa i tiden. De har det finns en portal i Ryssland. Där man kan resa i tiden. Och vi har ju sett den här filmen Tillbaka till framtiden. Och det här kanske är Tillbaka till framtiden på steroider. Det vet vi inte. Men de 3 mest kända böckerna då. Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulgar från 1890. Boken följer Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, mer känd som Baron Trump. En ung aristokratisk pojke från Tyskland. Han bor i Castle Trump, slottet Trump, ett enormt slott som hans rika familj äger. Trots sin intelligens och nyfikenhet blir han ofta betraktad som arrogant och envis. Hans enda riktiga vän är hans hund Bulgar som följer med honom på alla hans äventyr. Baron Trump får tag i en mystisk bok skriven av en vis gammal filosof vid namn Don Pham som beskriver en parallell värld som kan nås genom hemliga portaler. Inspirerad av detta bestämmer sig Baron Trump för att ge sig ut på en resa för att upptäcka dessa underjordiska riken.
Han och Bulgar reser till Ryssland där de möter olika märkliga folk och varelser. Under sin resa lär sig Baron Trump viktiga livslektioner och genomgår en personlig utveckling. Han stöter på nu ska vi se. Under sin resa lär sig Baron Trump viktiga livslektioner och genomgår personlig utveckling. Han stöter på magiska och filosofiska teman och varje möte utmanar hans förståelse av världen. Även om han är självsäker och ibland överlägsen i sitt sätt att tänka tvingas han gång på gång att omvärdera sina åsikter. Sen kommer då Baron Trumps Marvelous Underground Journey från 1893. Denna bok är en direkt uppföljare till den första och utvecklar temat på Barons resa in i underjordiska riken. Baron Trump följer återigen Don Phams instruktioner och reser till en hemlig passage i Ryssland som sägs leda till en dold värld under jordens yta. När han kliver in i den underjordiska världen upptäcker han en mängd märkliga civilisationer och varelser. Några av dessa är de fläcklösa, the transparent folk. En ras av nästan genomskinliga människor som lever i en perfekt men känslokall värld där inget brott eller lidande existerar. Rikes och pokes, två grupper av människor som är varandras spegelbilder men ändå är eviga fienden på grund av obehagliga eller obetydliga skillnader. Den talande örnen, en mystisk fågel som ger Baron filosofiska råd. Under sin resa tvingas Baron Trump att fundera över frågor som moral, makt och identitet. Han inser att världen inte är så svartvit som han tidigare trodde. Till slut lyckas han återvända till ytan och slottet Castle Trump. Men han är en förändrad person efter sina äventyr. Och sen har vi då The Last President 1900. Denna bok är en politisk dystopi som inleds med valet av en populistisk president i USA. En outsiderkandidat som ingen trodde skulle vinna. Valet skapar kaos och New York drabbas av våldsamma protester där folkmassor stormar gatorna och hotar stadens elit och banker. Presidenten försöker genomföra drastiska förändringar i landet, vilket möts av både starkt stöd och ilska. Han måste hantera en nation på gränsen till kollaps, där klasskonflikter och ekonomisk oro ökar. Boken har väckt stort intresse i modern tid, eftersom att vissa detaljer verkar märkligt profetiska. Exempelvis nämns att en rik man med bostäder i Fifth Avenue, likt Trump Tower, alltså precis där Trump Tower ligger, oväntat blir president och landet faller in i kaos strax efter valet. Vissa har även kopplat bokens teman till dagens politiska splittring i USA. Trots dessa paralleller är boken mer en spekulativ dystopi än en faktisk profetia. Ja, vi får väl se. Den boken den påminner om andra samtida verk som varnade för de sociala och ekonomiska spänningar som fanns vid sekelskiftet. Det finns flera märkliga paralleller mellan Ingersoll Lockwoods böcker och den verkliga Donald Trump och hans son Baron Trump. Här är de mest omtalade kopplingarna. Namnet Baron Trump. I Lockwoods böcker heter huvudpersonen Baron Trump, vilket är väldigt likt namnet på Donald Trumps yngste son, Baron Trump. Även om det kan vara en slump är det anmärkningsvärt att Trump används i en bok från 1890, långt innan familjen Trump blev känd. Baron Trump och hans karaktär. I böckerna beskrivs Baron Trump som en aristokratisk, rik och självsäker pojke från en mäktig familj. Han är nyfiken, äventyrlig och har en tendens att betrakta sig själv som överlägsen andra. Han är ju väldigt intelligent, alltså Baron Trump. Och han är ju ett datageni. Han var ju den som fick fotbollen som Putin kastade till Trump. Och så sa han, now the ball is in your court. Och då kastade ju
Donald Trump bollen till Baron Trump. Och i den så tror man ju att det låg då Hillary Clintons hårddisk till exempel. Så att visst, han kanske har anledning också att vara lite kaxig, vem vet. Baron Trump bor i ett gigantiskt slott, Castle Trump. Precis som Donald Trump växte upp i lyxiga hem och senare bodde i Trump Tower i New York. Don Pham och en dold värld. Baron Trump får sin vägledning från en mystisk man vid namn Don Pham. Vissa spekulerar att Don kan vara en referens till Donald Trump, även om det inte finns några direkta kopplingar. Baron Trump reser genom hemliga portaler till en annan värld, vilket vissa konspirationsteoretiker har kopplat till idéer om att Donald Trump och hans familj har hemlig kunskap eller tillgång till avancerad teknologi. Och där har vi ju då Nikola Tesla och John Trump, Trumps farbror eller morbror, his uncle i alla fall. Och det var ju så att han jobbade ju på MIT. Och det var han som fick ta hand om de här patenten och den utvecklingen som Nikola Tesla hade. Och sen efter det så har ju den forskningen försvunnit. Och den tror man ju då är i Donald Trumps familj, liksom släktsägo. The Last President och Donald Trumps presidentskap. Den tredje boken, The Last President, har några av de mest häpnadsväckande parallellerna. Boken handlar om en populistisk president som ingen trodde skulle vinna valet. Det påminner om Donald Trumps oväntade seger 2016. I boken skapar valet kaos och protester i New York, precis som vid Donald Trumps valseger ledde till omfattande demonstrationer. Och det där är ju false flags, det är ju finansierat av Wallenberg och Soros och så här. Så att det är inte organiska demonstrationer. Presidenten i boken är en rik man från New York, vilket också stämmer in på Donald Trump. I boken nämns att presidenten har en bostad på Fifth Avenue, vilket är exakt där Trump Tower ligger. Profetier eller slump, dessa sammanträffanden har lett till en rad konspirationsteorier, bland annat tidsresor. Vissa hävdar på skämt eller allvar att Lockwood på något sätt kände till Trumps framtida inflytande, eller att Trump själv är en tidsresenär. Frimurare och hemliga sällskap. Andra spekulerar i att Trumps familj kan ha tillgång till esoterisk kunskap likt Don Pham i böckerna. Bara märkliga sammanträffanden. De flesta anser dock att det är rena tillfälligheter, men ändå fascinerande sådan. Slutsats då av ChatGPT. Sammantaget finns det flera intressanta kopplingar mellan Lockwoods böcker och verkligheten. Men det är svårt att avgöra om det bara är en serie märkliga sammanträffanden eller något mer. Oavsett vilket så är det en fascinerande detalj som bidragit till myten om Trump och hans familj. Lite spännande är det, va? Nej, jag tror inte heller att boken finns på svenska. Och jag tänkte att jag ska försöka ta så mycket jag bara kan idag på svenska faktiskt. För att vi har inte mycket material om det här på svenska. Men jag ska ändå spela upp, nu säger jag att jag ska ta det på svenska och sen ska jag spela upp engelska klipp. Men det här är väldigt intressant. Det här är kopplingar till Ivanka Trump och hennes Instagram och med Ingersoll Lockwoods bok. Så jag tänker att vi ska ändå lyssna på det här. Ivanka, New Year, Paris, The Looking Glass. Let's get into it. Ivanka posts a series of photos from Paris. Standing on top of the Eiffel Tower, looking through this telescope thing, standing in front of a giant clock in an all-black outfit. Mona Lisa with Jared, having lunch or breakfast outside. So I looked into it and it hit me because
Q just took photos of the Eiffel Tower a couple weeks before that. So I'm thinking, all right, there's got to be something here. So then it hit me. The book, A Race Around the World. Let me read a little bit of this for you. In 1889, New York reporter Nellie Bly, inspired by Jules Verne's Around the World in 80 Days, began a circumnavigation she hoped to complete in less time. Her trip was sponsored by her employer, The World. Just hours after her ship set out across the Atlantic, another New York publication put writer Elizabeth Bisland on a westbound train. Bisland was heading around the world in the opposite direction, thinking she could beat Bly's time. Only one woman could win the race, but both completed their journeys in record time. So record time, you got Ivanka standing in front of the clock, right? So that's, I'm like, okay, this is kind of cool, but what drew me to the book was what they were wearing. And if you look at what Ivanka's wearing on top of the Eiffel Tower, she's wearing the exact same jacket as the character in the book, A Race Around the World. And behind her on the covers, they have a picture, or a clock behind these characters, and they're literally trying to beat time. So, Looking Glass, time, you've got this anomaly with this coincidence of the jacket. But now you open up the book. Now let's flip to some pages in the book, and what do we have here? The main character getting off at the train station and just happened to be wearing the exact same outfit that Ivanka is wearing in front of the clock tower. I mean, that's 2 for 2. That's insane. I mean, there's definitely a connection here of some sort of coincidence. But wait, let's see what else we can do with this. Now back to the cover of the book. I mean, look at the sky in the background. It's it's practically the same sky as in the Paris photos from Ivanka's Instagram. Again, probably just purely coincidental. You have Ivanka's Instagram with Jared looking at the mirror, the glass. I mean, literally the looking glass, okay? The yellow background, and she just happens to write, reflecting on a new year with the yellow heart. Now, why the yellow heart? Yellow heart is Q in the color code. We've seen Melania do this with the yellow dress, and now Ivanka with the yellow heart. Again, signaling Q, the color. Now, with all this going on with the Instagram photos and the looking glass ideas and all kinds of stuff like that, the clothing, time travel, how do we take all that and connect it to a Q post, okay? Now, Ivanka's Instagram posted at 5:48 a.m. Pacific Standard Time. There just happens to be a Q post with the words "Racing Around the World" in it. The date of that Q post is May 4th, 2018, which is 5/4/8. And it's Q post 1317, which has to do with John Kerry secretly meeting with Iran to salvage a deal. This is the same time period where Iran was having all kinds of stuff going on with Soleimani and it was in the news. So I was like, okay, that's relevant. But look at this. Riri drops today. JK and Iran, important context for future news. Why is Hussein JK traveling worldwide, and meeting with foreign heads of state, some enemies of the U.S.? HRC BC flying under the radar, same unreported. Why? 2. Former President's Secretary of State's out of power authority racing around the world. Pre-post POTUS. Why? Unprecedented? The world is connected. The world is watching. Q. And you have to remember that John Kerry met with those Iranians in Paris nonetheless, okay? Karazi, and which undermined the Logan Act back in May 13th, 2018, which is, 8 days after this Q post? Let's jump back inside the book. There's a
photo of a train in the lower corner. Okay, this train looks familiar. Charles Dieskau was one of America's earliest known visionary artists who created drawings, collages, and watercolors of airplanes, airships, and bound them in 12 known large scrapbooks that were discovered decades after his death. Now, within this collection of the series is a few that stood out. One was a drawing of Homer Trump, and it shows these aircrafts, okay? So Homer Trump, what's that? I don't know. But look at this one. It's a train with the name Trump on it from the 1920s. I mean, this almost looks identical to the train that's in this book, Race Around the World. But if you look closer, there's a boy in the window. Baron? I don't know. And look at the front of the train. Does that not look like a Trump? I mean, the face, the yellow hair, holding something, but it's just interesting that it's named Trump, it's a train, and there's two characters in it that look really, really familiar. I'll definitely have to do another video on this Dieskau character, this artist, and the connections between the time period, what was going on, a certain aero club which had elitist engineers, scientists, private funding, where some of this experimental aircraft might have actually been built. So I'll have to get into that a little bit later. Now, you can't forget the previous book, Baron Trump's Marvelous Underground Journey, which just happens to have to do with a young fellow embarks on time-traveling adventures through human history, named Baron Trump, who is led by someone named Don, and is written, coincidentally, by someone named Ingersoll Lockwood. Ingersoll, as in the watch, Alice in Wonderland, which coincidentally is placed at 45 John Street in New York, has watches named Trump in the collection of watches, has the name Keystone in the collection of watches, and yeah, just coincidentally, Ivanka's hinting at this other book which has to do with racing around the world and time. So what does this all mean? I'm under the impression that the Trump family has had this technology, looking glass, quantum teleportation, any sort of chronovision, since, John Trump's the uncle got the Tesla papers. And they've been using this to save America, save the world, and that maybe Trump's children are using this technology, and we're starting to see this mix in with today's timeline through these hints in the books in the past. And like I said, none of this would have been possible without Q saying Project Looking Glass, going forward in order to look back. Time travel is fun. So there's a lot of things coming up, and I think we got to keep our eyes open to this. And I know a lot of people don't want to believe it. It's hard to believe, and you're crazy, but I mean, imagine the technology through DARPA, through secret programs of history, the technology that's been suppressed is starting to come to light. And I think that's what Space Force is going to do, and Donald Trump's second term, is we're going to start seeing, hopefully, some of this technology emerge. Ja, det går inte att säga annat än att det här är sjukt spännande. Alltså, om man hade sagt för några år sedan att vi skulle kunna ringa via Skype eller Messenger, att vi skulle kunna göra allt det vi kan göra idag rent tekniskt, så hade man ju inte trott på det, troligtvis. Det står ju faktiskt i Bibeln också om att bilden kunde tala. Man kunde väl inte riktigt beskriva då tvn. Men idag så kan ju verkligen bilder tala. Och så avancerat det är idag med AI-genererade bilder. Du har green screen, du har hologram. Man kan ju fejka en alien invasion utan problem på himlen. Du kan till och med fejka att Jesus kommer tillbaka. Och ja, det är... Jag tror att vi kommer bli förvånade allihopa över hur lite vi vet.
Så om vi tycker att vi har avancerad teknologi så är det nog ingenting mot vad som egentligen finns. Och om vi tittar på projekt Looking Glass så var det ju det att tidslinjerna konvergerade oavsett vilket utfall man pumpade in i den här superdatorn, så gav det tillbaka ett och samma sannolika utfall. Och det var en ovillkorlig händelse. Någonting som man kanske kunde skjuta på men som inte gick att förändra. Den ena whistleblowern som vi spelade upp förra gången, han menar ju på att han tror att det är the great awakening, att vi kommer få reda på allt det här. Vi kommer få reda på liksom alla de här massiva lögnerna som vi har matats med dagligen. Och jag ska köra med Strand ikväll. Och jag tror vi ska prata lite om Doge då, för att det här är ju, alltså det är ju bara larvigt att säga att det har förekommit innan. Ja, det är klart att det har varit örongodis som politiker att säga att man ska effektivisera förvaltningen och inte slösa med skattemedel och allt det här. Men att om det fortfarande finns liksom 300-åringar som får pensioner och bidrag, ja då kanske inte de tidigare 100 årens administrationer varit så effektiva i alla fall. Och det är riktigt spännande. Det vi ser nu är verkligen the golden age. Där vi kommer få reda på. Och det spelar ingen roll hur mycket vi har grävt. Vi alla kommer att bli precis lika förvånade över det som kommer komma fram. Och det är riktigt mäktigt, det är det faktiskt. Det här är... Jag kunde inte riktigt förmå mig att göra den igår, för jag var så djupt nere i de här kaninhålen och jag har liksom inte varit i de här kaninhålen sedan 2020. Så det var ganska fantastiskt faktiskt att kunna komma tillbaka. Jag ska visa. Det var ju ganska roligt, för precis när jag grävde i det här nu. Precis när jag grävde i det här nu så delar Vincent Kennedy en post. Och då skriver han så här. This is... vad skriver han? Så, här. This is only possible with time travel. Vincent Kennedy. Det är som ett svar på en post där det står: Cash gets confirmed tomorrow and here is a delta from tomorrow. I'm sure it's just a coincidence as his name is in 3 drops. Så att Cash Patel var i 3 olika Q-poster som har delta idag då den 20. Och då skriver Vincent Kennedy att det här är bara möjligt med en tidsmaskin. Eller om man har rest i tiden. Väldigt, väldigt spännande. Och en annan Q-post som talar om det här, det är Time travel is fun or Q. Det här är från den 30 juli 2019, post 3555. Här är också en Q-post. Hello George, konto på X. Det är post 2606. Det står det Q&A Q. How do you know the future? Och då svarar Q så här: control Q. Det finns väldigt mycket spekulationer kring det här. Minst sagt. Ska jag se.
Jag tänkte vi ska spela upp en annan video här. Det finns ju jättemånga videor på engelska som handlar om det här med time traveling. Och här är en annan video. All right, folks, buckle up because today we're about to step into the twilight zone of reality. Or is it the underground journey? You see, there are stories that seem strange. Then there are stories that make you question everything about the timeline we're living in. And let me tell you, when it comes to Ingersoll Lockwood's 19th century books, Baron Trump's marvelous underground journey, and The Last President, you might find yourself wondering if the past somehow predicted the present. You've probably heard the name Trump before. Unless you've been living under a rock, you know we're talking about none other than Donald Trump and his son Baron Trump. Now, what if I told you there's a set of books from the late 1800s that features a young boy named Baron Trump and a political outsider named, well, the last president? Yup, that's what we're getting into today. Is this pure coincidence, or is something more at play here? Are these books merely forgotten works of fiction, or is there a prophetic layer to them? Maybe even a conspiracy? I don't know about you, but the hair on my neck stands up just thinking about it. This episode, we're going to dig deep into the parallels between Lockwood's novels and modern-day events. We'll break down the books, go over the wild conspiracy theories floating around, and dive into what all this means for us. Is this just another case of weird synchronicity, or is there a deeper, hidden truth waiting to be uncovered? You know how we roll here at Broadcasting Seeds. We plant the seeds of truth, even if it's stranger than fiction. So grab your tinfoil hats or your thinking caps, because by the end of today's episode, you'll either be questioning reality or saying, wow, that's a wild coincidence. Either way, it's going to be a ride. Now, before we get started, if you enjoy the show, take a second to subscribe, leave a review, and share this. Ja, det här är helt... Jag kan tänka mig att det är flera som inte riktigt har varit nere i de här kaninhålen, men jag ska bara spela upp innan vi lämnar det här med Ivanka Trump. Det här är ju genom hela den här presidentskapet så har de ju lämnat såna här meddelanden till oss. Och vi har följt de här spåren. Den här är ganska lång och den är på engelska. Men ni får försöka det. Jag tror att det är ganska lätt ändå att hänga med. Och det här handlar också om Ivanka Trumps bilder och så kopplat till de här böckerna då. Och det finns ännu fler böcker som vi kommer gå igenom lite senare idag. Så det kanske blir lite längre idag. Men då får ni komma tillbaka. Through the looking glass, further beyond. Let's start where we left off. The jacket from the cover, identical to that of Ivanka on top of the Eiffel Tower looking through the glass. Also, the hair. Same hair. Let's go to the glove. Look at the glove. Same gloves. One last thing. Look at those boots. Looks familiar, doesn't it? Now, let's jump back to the Paris picture where she's standing in front of the clock. Let's mirror that. Look at the time. She's pointing to the spot right between the 3 and the 2. Now, the most powerful image in the collection from Paris was the one where she's standing on top of the Eiffel Tower, staring into the light and arms out. Where have we seen this before? I don't know, Donald Trump's Twitter banner? Ivanka's photo of her child in a Star Wars costume. General Flynn's Twitter banner. Arms out. What does it mean? What do you do before jumping out of the aircraft? You put your arms out and you yell, Geronimo! Geronimo? We've seen this before in the Q post. For God and country, for humanity, Geronimo, Q.
Geronimo equals jump. What is jump? A jumper. A person teleports by essentially opening a rift in the fabric of reality. In reality, passages across space and time, dubbed wormholes, could theoretically exist, and going into one mouth of a wormhole could spit you out of another instantaneously. Why does Q refer to many Hollywood movies throughout their posts? What does it mean? It means those at the top of the pyramid, Hollywood and the cabal, use movies to condition society for future events. Q post 749. Coincidence the Matrix movie grew people as a crop, used for energy and controlled their mind? Sound familiar? Wonder where they derived that idea from. Now comes the conspiracy label. Deeper we go, the more unrealistic it all becomes. The end won't be for everyone. That choice to know will be yours. Q. Hollywood has been creating time travel movies since the beginning to acclimate and prime the public for future technologies yet suppressed. Movies like Donnie Darko discussing wormholes and the philosophy of time travel. The film Stargate that shows an Einstein-Rosen bridge portal device that can transport humans between two different locations. But one from 2008 titled Jumper caught my eye. Let me tell you about my day so far. Coffee in Paris. Look at that, Paris. Surfed the Maldives. Took a little nap on Kilimanjaro. Oh yeah, I got digits from this Polish chick in Rio. And then I jumped back for the final quarter of the NBA Finals. Courtside, of course. And all that before lunch. I could go on, but all I'm saying is I'm standing on top of the world. Top of the world? Take a look at the artwork from the poster. Look familiar? Jumper. Paris. Eiffel Tower. Another poster from the movie Jumper. Look familiar? The clock. How many coincidences before it becomes mathematically impossible? Now let's jump back to General Flynn's Twitter account with a jumper on the banner. Wouldn't it be amazing if General Flynn could give us some sort of communication regarding jumping and time travel? September 8th, 2018, General Flynn likes a tweet that's titled, "Is this proof Donald Trump is a time traveler?" Boom. Do you believe in coincidences? Relevant to future upcoming events. How many coincidences before mathematically impossible? It was over before it began. Q. It seems to be that if you want to time travel, the place to be is the Eiffel Tower in Paris. From Disney's Tomorrowland. Using a teleportation device, the trio travel to the top of the Eiffel Tower. Frank explains that Gustave Eiffel, Jules Verne, Nikola Tesla, and Thomas Edison co-founded Plus Ultra, a secret society of futurists, creating Tomorrowland in another dimension, free to make scientific breakthroughs without obstruction. The trio used an antique rocket hidden beneath the Eiffel Tower called the Spectacle to travel to Tomorrowland. Now let's jump back to January 18, 2017. Donald J. Trump tweets, "Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, 3 weeks ago. Looking forward to Friday." Check the notepad. It's curled up, it's hidden, you can't see it. Look in the background. What do you see? Plus, Ultra. It's interesting that the boss would mention 3 weeks ago and then looking forward to Friday. Sounds like time shift talk to me. Q post 3585, November 11th, 2019. Project Looking Glass, going forward in order to look back. Q. Jumping 1 year later from the day at Mar-a-Lago. Q post 543. January 18th, 2018, The Great Awakening.
Q. Let's not forget New Year's Eve at Mar-a-Lago. Yep, those tiles look familiar, huh? What is plus ultra? Plus ultra is a Latin phrase meaning further beyond. It was taken from the personal motto of Charles V from the 1500s. Here we can see plus ultra inscribed on the ceiling of Charles V's palace in southern Spain, the Alhambra. Why the plus ultra tiles in the background at Mar-a-Lago? Was John G. Trump, the uncle of Donald Trump, part of this club? The White Hats chose John Trump to go in and grab the papers, knowing that they contain information that could lead to the end of the world, including blueprints for a theoretical time machine. Plus Ultra motto is Cras est Noster, meaning the future is ours. It is claimed that Plus Ultra members call themselves optimists have also kept secret technology just like the Cabal did, and now they're using it to bring the Cabal down. Now let's jump back to September 5th, 2015. Donald Trump tweets, Hillary Clinton made a speech today using the biggest teleprompter I've ever seen. In fact, it wasn't even see-through glass. It was black. Countless times Q has reminded us that they never thought she was going to lose. But she was so confident. Her looking glass was turned off. Happy birthday to this future president. HRC was so arrogant and so wrong. She didn't realize that the world has changed and the old rules don't apply anymore. Patriots are now in control and protected under the armor of God. Sorry, HRC, but timelines change. Now let's jump back to Ivanka's Instagram. What do you notice in these photos? Yeah, they're all symmetrical, right down the middle. You can literally mirror it, and it would be the same. Think, mirror. You know, it's interesting that 3 weeks before Ivanka's photos from Paris, Q-Team was there. Eiffel Tower. Mirrored. Donald Trump and the Q-Team are using looking glass technology to view events from the future and the past in order to create the best probable future for our current timeline. Now let's jump back to the 1920s visionary American artist Charles Delskow. Even the Trump train is mirrored. The artwork is numbered 45 in the series. Another coincidence. A red, white, and blue flag behind the Trump name. Even the artist's initials, CAAD, is mirrored. Now to the front of the train. This character who resembles Donald Trump is holding something. It looks like a bag. You've seen this before. Gobekli Tepe, the mysterious handbag. It seems appropriate that one would need a bag while traveling. Now let's jump back, December 14th, 2016, Donald Trump's thank you tour. Melania, right? Do we love Melania? Boom, the escalator. Check it. Arms out, Geronimo. Boom, air cue. Boom, the escalator. The escalator. Boom, the escalator. Now let's jump back to the 1920s with this Homer Trump artwork from Delskow. Homer? Homer? As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. President Trump mentioned 16 years in the past? Jump ahead 15 years to 2015. After Donald Trump's famous escalator ride, The Simpsons feature Homer, Homer, as he appears to get sucked into his head like a wormhole. The boss and the Q-Team always tell us the future proves past and how many coincidences before it's mathematically impossible. Interesting on the wall tiles is a Time magazine next to the Plus Ultra tile. Time? January 16th of 2020, Ivanka's Instagram shows Jared on the cover of Time magazine.
Look at the pose by Jared. We've seen this before. Yep. Ivanka's Instagram in front of the clock in Paris. It's time. Now let's jump forward to January 22nd, 2020. Q post 3782. Castle. Clean. Q. Look at the photo, guys. Symmetrical. Mirror. Posing in castle formation. Q says reflections are important. Check it. See the hat? Q. The castle is clean. Ivanka in Davos, putting forward for the bright future. What does this all mean? A time shift reminder from Q. Q post 3800 from January 28th, 2020. Anon's found a subtle hint dropped in the beginning. Think term start. Think Q start. You have more than you know. Q. To work on things that you'll be hearing about in the near future, that even today, sitting here right now, you wouldn't believe it's possible that we have found the answers. You'll be hearing about it, but we have found answers to things that people said would not be possible, certainly not in a very short period of time. I will tell you this with great certainty, the best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Oh, wow. Alltså det här kan vara så mycket större än vad vi någonsin anar. Och nu är jag yvig som bara den. Men det här är så spännande och och nu var det ju så här också att Trump gav ju massa nya koms här. Ska vi se. Det här är då från trollkarlen från Oz. Och jag tänkte jag ska... det här är Trumps lilla barnbarn. Och hon har sina röda skor på sig. Och det här är då från trollkarlen från Oz. Och de flesta av er kommer säkert ihåg den. Men handlingen i trollkarlen från Oz, The Wonderful Wizard of Oz, kretsar kring en ung flicka vid namn Dorothy som bor på en farm i Kansas. En tornado lyfter bort hennes hus och landar i det magiska huset Oz, där hon av misstag dödar en ond häxa. För att komma hem igen måste Dorothy följa den gyllene vägen till Smaragdstaden, där trollkarlen från Oz sägs kunna hjälpa henne. Ska vi se. Ja. Längs vägen träffar Dorothy 3 nya vänner. En hjärtlös tinman, en hjärndöd fågelskrämma och ett fek lejon. Alla 4 har sina egna önskningar. Hjärta, hjärna, mod och en väg hem. Och tillsammans kämpar de för att tillsammans besegra den onda häxan av väst som vill stoppa dem. I slutet visade det sig att Dorothy hade kraften att återvända hem hela tiden genom att önska sig tillbaka med sina röda skor. Boken avslutas med att Dorothy återvänder till Kansas och lär sig att det inte alltid är nödvändigt att resa långt borta för att kunna hitta lycka och tillfredsställelse. Det är en berättelse om mod, vänskap och att inse att det man söker ofta finns inom en själv.
I Trollkarlen från Oz är den gyllene vägen The Yellow Brick Road, den väg som Dorothy följer för att nå Smaragdstaden, staden där hon hoppas att Trollkarlen från Oz ska kunna hjälpa henne att komma hem till Kansas. Vägen symboliserar Dorothys resa mot självinsikt och hennes strävan att lösa sina problem. Längs vägen möter hon sina 3 vänner, Fågelskrämman, Tinman och Lejonet, som alla också söker något de känner att de saknar. Ett hjärta, en hjärna och mod. Den gyllene vägen är en central symbol för berättelsen och representerar en väg till förändring, där personlig tillväxt och gemenskap. Dess lysande färg kan också ses som en metafor för hopp och möjlighet. Så här har vi då regnbågen, och vid slutet av regnbågen så hittade man ju guld. Och sen har vi då, här står han då med sitt barnbarn. Och här har vi en yellow brick. Och det var Donald Trump som delade det. Och det är ju troligtvis Trump-teamet som sköter det. Men de kan vara lite yvigare på det kontot, om man säger så. Så att nu har jag 2 videos på det här också. Så såna här koms får vi hela tiden. Det här är från And We Know. Actually worn there. So if you're looking at your screen, you notice that President Trump has with him his granddaughter. She's wearing the ruby slippers like the Wizard of Oz. And it seems to be some special comms going on there. And I'll just let you think about that for a moment. First, wanted to play a couple of clips from this as President Trump was entering. The first president to attend 2 Daytona 500s while sitting as the commander-in-chief of this great country. We're live, and we'll have more in a moment. Amazing, right? For tires and fuel. No fuel. And away from Donald Trump, President of the United States, to send the field on its way. So amazing. Always with we the people. Amazing that he brings that amazing vehicle out there to drive the motor speedway. He's done it before, and it's phenomenal. Of course, we got some video from inside. Here we go. So cool. What a great moment to be a grandfather. Have your grandchildren there with you while you're protecting our entire nation, if not the entire earth. And of course, while this is all happening, President Trump takes the time to meet and greet those. Daytona International Speedway. Here to give the command of fire engines from Marvel Studios, Captain America. Isn't that amazing? It looks like he's greeting sailors to me, I think, if I've got my glasses on right. Yep. And, it just takes the time. Hey, I'm going to go talk to our troops and shake their hands. What a day for them. Oh, wonderful. And, of course, while they play the national anthem, again, they show his view of him on the Jumbotron and listen to the crowd. And of the free and the home of the brave. Yeah. You can hear the cheering as they showed President Trump. The cheers, just like the Super Bowl, were playing out. President Trump showed us this clip right here. This quote from Napoleon Bonaparte: "He who saves his country violates no law." And that right underneath that, it says, "Judge rules Trump admin defying court order to release billions in grants." New York Times. Ja, det här är helt fantastiskt. Och efter Super Bowl så skulle det hända massa saker. Och man kan väl säga att det minst sagt har hänt saker.
Sandra Surfing gjorde en fantastisk video om alla de här komsen. Hon var klockren. Hon gjorde den i måndags då. Här väver hon ihop allting med Trumps exekutivorder med om alla plastsugrör, strawman, och med Wizard from Oz, den här trollkarlen från Oz, och Trump. Så att vad är klockan? Ja, alltså vi hann typ allting idag. Så att kör den här med. The present day Wizard of Oz. This movie of The Wizard of Oz was written by L. Frank Baum and released in 1939. Now, in 1913, the Dirty Federal Reserve was formed. We've gone through that many times. In 1933, the dirty government demanded to return our gold. That was an executive order by Roosevelt back in 1933. If you didn't return your gold, you were going to get fined $10,000 plus time in jail. So they were confiscating all the gold from the people in America. Now, the Wizard of Oz, how I look at this is, and again, how I reported this back in 2022, is more of the crown temple. The symbol Oz stands for ounces, OZ, right? In America, it's OZ stands for ounces, gold. What was that yellow brick road? Bricks or ingot bars of gold, right? Because she was walking on the yellow brick road. So you follow, they told Dorothy to follow the yellow brick road, and they were leading her down this path, this journey of where she was going to end up. Now, the character known as the Straw Man represents that fictional, all caps, legal fiction, a person the federal government created with the spelling of your name as a Christian birth name. Remember what the straw man wanted from the wizard? A brain. No legal fiction has a brain because they have no breath of life. What did he get in the place of a brain? A certificate, a birth certificate for a new legal creation. Stay with me on this because it ties into your birth certificates. He was proud of his new legal status plus all the other legalisms that he was granted. Now he becomes the true epitome of the brainless sack of straw who was given a certificate in place of a brain of common sense. So this movie was basically trolling us. And we didn't know that back in the 1930s, 40s, 50s when we first watched this, or well, most of us in the 60s and 70s when you first watched this movie. It was just a mythical movie with a little bit of entertainment. But that's what he wanted. And ended up, he was actually the smartest. He was the smartest one out of the group, right? So in reality, the dirty government took our birth certificates. You can click here. There's a really good article about how they traded them as bonds in the stock market. And the dirty government made millions, if not billions, on just your certificate alone. So this is where my podcast is going to be different because many of you have listened to my podcast since 5 years ago, right? So interesting enough, the time that President Trump took office in 2017, that LGBTQTZYZ, that ridiculous woke stuff, there was a rise on that, right? Did President Trump put the kibosh? Oh, this is what I'm telling you. This might little liberal hosting company does. But did they put the kibosh? Did you guys see that? I didn't hit the, okay. Did he put the kibosh on trading those birth certificates? So the woke government and world started pushing for transgenderism and everything else that prevents the world from populating because they couldn't make money on those birth certificates. So why go ahead and increase the population if we can't go ahead and make money off those birth certificates? Now, when the dirty government and all of their cohorts couldn't make money on birth certificates, they opted for something so extreme to retaliate against the Christian world, decrease a workforce, work on their dirty plan to rid each one of us. Why was COVID released after Trump took office in 2017? They sat on this dirty man-made patent. You can click here. It'll take you to that patent. They sat on this. This is the coronavirus isolator from humans. And remember, we now have learned that it was purposely released. So it was man-made and purposely released. So it's not me tinfoil hat talking anymore. It is a fact.
And they held on to this. They sat on this because it was the date of the patent was in 2007. It was originated and filed in 2004. The assignee is the dirty CDC, which I'm sure they're shaking in the boots now that Bobby Kennedy is in. And look at all these inventors. They're all people from the United States. So they assigned this patent to the CDC. The CDC then took it over to Wuhan. Wuhan released it and then caused this outbreak. And also a scare tactic, because today you even see people driving around with masks on. And I'm thinking, oh my gosh, it's a beautiful day in Hawaii. What the heck are you thinking? So why did they sit on it? Again, because of the birth certificates. They couldn't make money off of it anymore. So they said, let's just depopulate the world. Now, what about the Tin Man? TIN ordinarily stands for taxpayer identification number. Does that mean anything to you? The poor TIN man just stood there mindlessly doing his work until his body literally froze up and stopped functioning. He worked himself to death because he had no heart or no soul. He's the heartless and emotionless creature robotically carrying out his daily task as if he already was dead. He's the ox pulling the plow and the mule tolling under the yoke. His masters keep him cold on the outside and heartless on the inside in order to control any emotions or heart he may get a hold of. Isn't that what has been happening to you? They wanted to keep you just out. The media didn't want to fill you in on anything. You don't hear any of these politicians saying, I want to make you prosperous. I want to make you successful. No, they spin the news and anything good that you or President Trump are doing, or the truth that you're sharing. Most of the news, they're not talking about that. It had made us kind of stagnant, right? So here we are. That is the Tin Man. Again, they were trolling us back then. The pitiful, cowardly lion, again, he came into the picture, was too frightened to stand up for himself. Of course, he was a bully and a big mouth when it came to picking on those that were smaller than he was. They act as if they have great courage, but they really have none at all. All roared with no teeth and of authority to back them up. When push came to shove, the cowardly lion always buckled under and whimpered when anyone of any size or stature challenged him. He wanted courage from the Grand Wizard, so he was awarded a medal of official recognition. Now, regardless of how much of a coward he still was, his official status made him a bully with officially recognized authority. He was just like the dirty attorneys and dirty judges and AGs. Again, you decide. This is my opinion only. Dirty AGs who are behind the middle courts of the Temple Bar and do not seek a fair justice, but rather to bully their alleged power in their court system to make sure the people, you, me, the people would lose. So that was this guy. The dirty, remember the cowardly lion. There was a scene where he was preparing to see the Oz and he was wearing a robe and a crown. And these courts that you have in, like, let's say in different countries, they wear they have like a certain kind of attire for their head, right? That white hair or look. And then, I don't know what you call it in the legal term. And then the robe. What do judges wear? They wear robes, right? To cover what they are really like inside or what they're wearing inside. But we just kept marching on. Ja, det här är riktigt, riktigt spännande. Det känns som att future proves past. Och AI har ju funnits sedan 1976. Det var ju då Wallenberg kom i kontakt med det för första gången. Kvantdatorerna har troligtvis funnits sedan 50-talet. Så hur mycket avancerad teknologi finns det där ute som vi inte har en aning om? Och vad är egentligen tid? Vad är det här med timelines och vad kan man och vad kan man inte göra? Jag har pratat om det här tidigare i min kanal för några år sedan. Och jag och Desi pratade också om det i våran podd. Men jag tyckte det var dags att damma av det här, för att det här är, nu när det var alla de här komsen som vi fick under Super Bowl, så var det ju läge. Och ni ser att det här liksom ties into
flera olika böcker. Trollkarlen från Oz, du har Ingersoll Lockwood, du har Race Around the World och det här är riktig research. Hörni. Det finns alltså de som verkligen gör riktig research. Och en av dem är ju jag. Och det är G-Strand och det är Santa Surfing och det är And We Know. Och det finns många där ute. X22 och så. Men som verkligen är öppna för alla möjligheter. Det här är mycket större än vad vi kan tänka och det är mycket mer än vad vi ser. Och sen har jag spelat upp också, det finns ju ett antal profetier från Kim Clement om Trump. Det ska jag också ta upp och även Jonathan Kahn som är, Jonathan Kahn han är ju en messiansk jude. Och det är väldigt spännande med alla de här profetierna och hur man kan. Så att det här är. Tänk vilken tid för oss att leva i den här tiden just nu. Det är helt fantastiskt. Tack så mycket för idag. Tack till alla som stöttar den här kanalen. Tack till alla er som handlar i webshopen. Det är lite färre som handlar nu så jag vet inte om jag ska stänga den. Men är det så att ni vill ha Make Sweden Great Again och lite andra artiklar så är ni välkomna att handla där. Jag, Strand, kör 19.30 ikväll och det är på Cornelia och G-Strand. Alltså den andra kanalen, vår gemensamma kanal. Och jag har lagt ut länk om det. Men den heter Cornelia och G-Strand, heter den kanalen på YouTube. Och där sänder vi ikväll klockan 19.30. Ha en riktigt fin dag allihopa så ses vi ikväll.